Malamin tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ce malam ina yi maka fatan alkhairi tare da Allah ta'ala ya ji kan iyayen malam da na alaramma gaba ɗaya. To amin ya hayyu ya qayyum, muna godiya da addu'a wa iyaye da kuma fatan alkhairi da aka mana. Allah ya biya ka da gidan aljanna. Sai ce dan Allah malam menene halascin monetization na YouTube? Sako daga masoyinka Hamidan Badamasi rijiyar lemo daga jihar Kano. Me suna? Hamidan. Ko Hamidan. Ok, Hamid, ok, Hamid Badamasi daga jihar Kano. To Allah ya saka da alkhairi. Monetization na me? Na YouTube. Monetization na YouTube da Twitter da Instagram da makamantansu dukka suna shiga kusan babi ɗaya ne a wajen malamai in suna fatawa. Akwai fatawa da Darul Ifta suka yi isdari kaman wata 6 da suka wuce. Ina ga zai zama ran 17 ga watan September 2023, kaman dai wata 6 da 'yan kai da suka wuce zai zama kenan ko? Sun yi bayani akan inda monetization na irin waɗannan kaman YouTube yake zama halal da haram. Sannan baya ga haka malamai da dama ma sun amsa tambayoyi, musamman malamai na zamani waɗanda suke musharaka da social media da yawa sun amsa fatawa a kai. Duk da tambayar akan YouTube ne, amma mai iya yiwa amsan zai game sauran gabaki ɗaya. Mun san YouTube ko? Asali YouTube kaman wani kafa ne na talabijin wanda a tarihi an yi shi ne shekara ta 2005 zai zama iya da kaman shekara 19 kenan da yinsa. Waɗanda suka yi mutane uku ne, akwai Steve, akwai Chad, akwai Jawad Karim. Su uku ne asali ma'aikata ne na wani kamfanin payment system, online payment system mai suna PayPal. To asali ma'aikatan PayPal ne, sai suka bar aiki da PayPal, sai suka haɗa kansu su uku, sai suka samar da YouTube. Bayan sun yi YouTube kamar da shekara ɗaya haka, sai Google suka taya YouTube ɗin a hannunsu. So sai Google suka sayi YouTube ɗin. A lokacin da suka saya kudin kaman around 1.6 billion USD. Sun saye shi dala biliyan 1 da miliyan 600. Suka saya a hannun waɗannan, dukkaninsu su uku matasa ne. Shi kuma Google, parent company na Google kuma shine Alphabet. So don haka ya zama YouTube na Google ne, Google kuma na me? Na Alphabet ne. Asalin kamfanin yana California a America. Na taba zuwa hatta kamfani din. So bayan sun saya, sai zama su Google din sun ƙara kaman developing shi YouTube din. Bangaren da za su kawo wasu abubuwa na ci gaba, kaman akwai content development da ake yanzu a ciki, akwai integration na advertisement da ake a cikinsa, sannan kuma akwai media reportage da mutum yake iya yi. So sai zama akwai ababe da dama da suka ƙara. Su sun saye shi a lokacin wajen 1.6, amma revenue da suka yi generating last year, ban san ko na this year an fitar da first quarter ba, amma December 2023 revenue generation kadai da suka yi a cikin YouTube kadai, shi kamfanin ya kai 29.2 billion USD. Dala biliyan 29 da miliyan 200, dala biliyan 29. Ta ina suke samun kudin mafiya yawa? Ta wannan advertisement din ne da kuma content development, wanda akan wani ake tambaya shine asalin abin da ke kawo monetization din. So kuma sai zama monetization na social media a yanzu ya watsu da yawa, wanda yake da dan followership kaɗan ma yana iya yi, masu followership da yawa suna iya yi yanzu, musamman waɗanda suke irin celebrities din nan, musamman irin 'yan kwallo, za a ga suna samun kuɗi da yawa a monetization na social media fiye da albashi da allowances da ake basu a harkan kwallo. Akwai report da aka cire a 2023
da yake bayanin postin ɗaya Messi ya yi, aka ba shi kudin da ya kai 4.9 miliyan USD. Kana iya cewa a postin ɗayan nan ya samu kudin da ya kai naira biliyan 7. Averagely Cristiano Ronaldo da yake Al-Nassr a yanzu a Saudiya ko? A duk postin ɗaya yana karban averagely a Instagram 3.2 miliyan USD. Dala miliyan 3.200,000. Kana iya kiyasta ka ce kusan duk postin ɗaya da ya Instagram ana biyansa naira biliyan 6 ko abin da ya kama da haka. To sai zama kudin duk postin ɗaya wata ran zai iya yin 3 ko 4 kawai postin kwaya ɗaya kawai ai postin. Kuma abin mamaki a social media yanzu YouTube din wanda suke YouTube sun fi wanda suke Instagram. In banda Facebook babu wani social media da ya kai YouTube mutane. Facebook ne yake da followers ko users subscribers kaman biliyan 3 da 'yan kai. Bayan nan sai shi YouTube iya da biliyan 2 da miliyan 400. Shi ne na biyu. So kaga daga Facebook sai me? Sai YouTube din ma a mafiya yawa. Twitter gaba ɗaya har yanzu wanda suke aiki da Twitter ba su kai miliyan 500 ba a duniya. Around 450 million people ne gaba ɗaya Twitter. So kaga in ka ɗauki 2.4 billion na YouTube ya haura population ɗin Afirka da ke da ƙasa akalla guda 54 da kusan mutum biliyan 1. Sannan a dukkan minti ɗaya a YouTube ana sanya video na kaman awa 500. Sannan yanzu a YouTube as at December 2023 ba zan tuna sabin alƙaluma ba, akwai akalla video a YouTube kaman 14 billion videos wanda kaga ya haura population na duniya da biliyan 6. Wannan as at December 2023 kenan. Wannan yake bayyana mana wuri ne to sai zama yanzu advertisement kaman tallata abu ya bar yawanci jarida da talabijin. In ka dauki jarida gaba ɗaya a Najeriya an buga da yawa a buga kofi 50,000. Sannan maybe handle din jaridar in ma akwai advertisement din sai ga handle din miliyan 1 2 3 4 in yayi yawa, wasu ma da yawa ba su kai haka ba. To sai zama yanzu an fi patronizing advertisement a waɗannan social media platforms a duniya saboda labarin ya fi watsuwa. Mafhum? Tayyib, to sai mu dawo zuwa ga tambaya. Menene matsayin monetization? Kaman ya zama kana aiki da social media kuma ana advertisement da wannan kuma ana biyan ka da abin da ya kama da haka. Usually advertisement a social media ko ka yi monetizing ko baka yi ba, in ka bude YouTube ana advertisement. Mun kula da haka? Kana so ka yi playing wa'azi sai ka ga advertisement. Saboda me? Saboda usually muna subscribing YouTube ne na fi sabilillahi man taraka bati suddan fa huwa jahilun aw majnun. Asalin na kyautan ake yi. To tunda na kyauta ne haka ne. Yawanci wanda ke da restriction na advertisement sai dai in kai ma kana biyan YouTube in baka so a yi. Suna da abin da what they call YouTube Premium. To idan YouTube Premium kai subscribing to anan akwai condition da kai ma za su kiyaye maka abin da zaka saka. Amma asali in na kyautan ne usually restriction din yana da karanci. Kamar Darul Ifta na Misir a wannan fatawa tasu ta 17 ga September 2023 da kuma wasu malamai da dama sun yi bayanin abubuwan da ke haramta a monetization na YouTube da kuma sauran social media platforms. Daga cikin bayanansu muhimmai na farko shine cewa Allah ta'ala ya halartar da kasuwanci. Mun kiyaye wannan? Malamai da dama sun yi bayani asalin kasuwanci halal ne. Al'asulu halascinsa ne, haramtarwan shi ake bukatar nassi. Dogaro koda da ayar Bakara da Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, aya ta 29. Kaga duk abin da ke duniya halartar mana Allah yayi. Sannan halartar da kasuwanci kuma wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, wani bangaren aya a Bakara aya ta 270 da nawa? 270 da nawa? Da biyar, haka ne, Allah ya maka albarka. Wani bangaren aya ta 275 haka ne. So kula ga wannan kaga kasuwanci halal ne, Allah ya halattar. Wannan umumin halattarwa din
sai zama abin da bai saba wa nassi ba a kasuwanci ana yi, abin da ya saba wa nassi ba a yi. Kasa ta yi kudin ta halal ne, ba aya ne ko hadisi ba. Dan Najeriya ta yi naira 1,500 ba da baka ce ina hadisin da ya ce a yi naira 1,000, dan me dan ya shiga babin kasuwanci. Idan aran ma ya bude gidan da zai rika misali ko gidan sarrafa abinci na buhunan shinkafa ko yin shuga, ba da maka ce ina ayat da ta ce kai kamfanin shuga. Me dalili? saboda wa ahallallahu al-bai' a wannan aya ta Bakara aya ta 275. Gaba na uku, daga cikin dukkan ma kasuwanci da ake, babu wanda ke da falala kamar wanda kake aiki da hannunka kake yi. Kage yanzu kamar social media akwai content development, kana developing content ne, wannan content da kai developing a bayansa sai a rika sa advertisement. Asalin content development da hannu kake yi, abinda kake daga hannu iya cikin mafi nagartan halal, don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayyul kasabi atyab, wani halal ne ya fi daɗi, sai ya ce amalin rajul biyadi wa kullu bai'in mabrur, aikin da mutum ya yi da hannunsa ya fi kowanne, da kuma dukkan kasuwanci da aka yi wanda yake na halal mai nagarta. Wannan hadithi iya sahihul jami zai zama hadithi na 1619. don haka ayyul kasabi atyab sai ya ce amalin rajul biyadi, aikin da mutum yake yi da hannunsa. Kaga content development da ake da hannu ne, duka dai ba mu shigo wajen gaba da matsala ba. Inda matsalar take bisa ga bayanin da malamai suka yi shine content din nan da kake na farko halal ne ko haramun. Idan content da kake developing kake sawa a YouTube da a bayansa ake advertisement na haramun ne, to kai tsaye abin da ake sawa na advertisement din shi ma zai iya zama haramun. Don me? Don al'asul din shine content din, advertisement din kuma far'i ne. So da haka hukunci ana fare akan usul ne gabanin furo. So da haka asalin abin da kai kake yi, idan abubuwan da kake uploading a YouTube na haramci ne, na sabon Allah ne, na watsa batsa ne, na tallata haramun ne, to kaga foundation ɗinka tun asali haramun ne. In ku ya zama content ɗin na halal ne, kana karantar da mutane addini ko sanya tafsiri ko hadisai, ko kana karantar da mutane technical skills, yadda ake hardware gyaran kwamfuta, yadda ake yin software, yadda ake da Python a kirkiro kaza da kaza, kana karantar da mutane soft skills irin lesson akan critical thinking ko complex problem solving ko creativity ko abin da ya kama da irin waɗannan muhimman abubuwa, ko teamwork da makamantansu, wanda abubuwa ne na halal, ko kuma soft skills ko kuma ce social skills, koya wa mutane kyakkyawar mu'amala da ake yi, na koya wa yara ɗabi'u, kaga duka abu ne na halal. Ko kuma kana yin tallata wasu abubuwa ne da ake kamfanin shinkafa, kamfanin shuga, yadda ake yin kamfanin, yadda ake koyon gyaran keke ko yadda ake ɗinki, duka content ne na halal, kuma abu ne mai amfani. So a nan ka wuce shubuha ta farko. Sai na biyu, sai a duba shi advertisement da ake yi. Idan advertisement din duk da ake yi a cikin program naka komai na haramun ne, malamai suka ce anan ba za a halartar da kudin da ake samu ba. Amma idan ya zama advertisement din mafiya yawa na halal ne, za a ga advertisement an saka shi baka ankara ba, ana neman taimako, za a taimaki gajiyayyu a Yaman, a'a za a taimake su a cikin hali da suke ciki a Ukraine, a'a za a taimake su a Gaza, irin waɗannan misalai. Sai ka irin su a tallata kaza, a kamfanin kaza, can sai ka ga wani abu na haramun. Malamai suka ce tun da al'asul ɗin abubuwa ne na halal, sannan a fari'i ɗin majority halal ne, don wani abu ɗaya ya zo shi a ciki ba zai a haramtar da komai duka a ciki ba. Sai dai kawai ya zama kana iya ƙiyasta percentage ɗin abin da kake iya gani na haramun ne, percentage ɗin maybe an yi advertisement 100 sai ka ajiye lissafi 15 na haramun ne, sai ka ɗauki kamar 20% na kudin sai ka ba da su zuwa ga wani mutum wanda ba a matsayin sadaka ba don tsarkake zuciyarka. Wannan kuma ijtihadi ne na malamai, ijtihadi ne na malamai. In kuma ya zama jumhur na abin da ake haramun ne, suka ce fahimta da shi da haƙuri da shi shi ya fi dacewa. Amma in dai abubuwa na halal ne, to shigowar wani abu na sabon Allah ɗaya bai sa dukkan abin da ake, wanda asalin foundation ɗinsa halal ne, a haramtar da shi. Don wanda ya buɗe YouTube yake watsa wa'azi ma da kira'ar ƙur'ani yana iya buɗewa wata don sai ya ga haramun ɗin. Amma wannan ba zai zama
mun haramtar masa da kallon wa'azi a YouTube don idansa ya ga haramun daga lokaci zuwa lokaci, tunda manufar tasa ba haramun din bane, manufar sa ta halal ne. Gaba na ƙarshe, kuma duk abin da musulmai suke yi iya da kyau su rika promoting goodness. In kana yi ya zama kana da alaka da su, idan ana engaging kamfanonin nan, su da kan suna iya regulating abin da ya saba wa addininka, kada a rika sa maka. Ba dole sai ka cimma abu rana ɗaya ba. In kowa ya ce ya guda, to barnar za ta watsu. Amma zaman wasu a ciki suna engaging ɗinsu, bilhaƙiƙa mafiya yawa suna da adalci, za su fahimci wannan abin da ake yi da muhimmancinsa, kuma da ikon Allah za ka ga an gyara daga lokaci zuwa lokaci. Wannan ana iya gyara shi. Misali mai sauki, akwai 'yan kwallo da aka yi a duniya. Da in kai man of the match, me ake ba su? Kwalbar giya ne. Shi ake ba wa man of the match. Duk wanda ya hazaka a kwallo sai a ba shi kwalban giya. Amma sai aka yi 'yan kwallo irin su Yaya Tore, musulmai ne, irin su Frederick Kanute, irin su Kaita. In aka ba sai su ce ba za su yadda, addinin su bai yadda da wannan ba. Sai suka fara rejecting wannan ya sa sai aka canja abu a league da dama, daga kwalban giya zuwa ba mutum kofi. Kaga kenan sun canja barna. Yanzu irin su Sisa da suka je Newcastle, akwai lokacin da ko masallaci babu, amma dalilin suna wasan aka bude masallaci a stadium na Newcastle. Saboda me? Saboda su musulmai ne. Zuwan mu Robert Gordon University a jami'a inda na yi PhD, babu masallacin Juma'a, babu masallacin Khams Salawat. Zuwan mu ne muka yi engaging jami'a da nuna musu muhimmancin salloli guda 5. Ba mu wuce watanni 4 ko 5 ba aka bude masallacin Juma'a a jami'a. Inda mun ki zuwa makarantar don ba masallacin Juma'a da za a yi? Ina da yakinin har yanzu masallacin yana nan ana sallah, amma dalilin zuwan mu muka yi engaging jami'a akai, kuma yanzu shige na ya tabbata. To yasa engagement iya da muhimmanci. Wallahu ta'ala a'lam. Kar mu cinye lokacin karatun duka.